Très bien. Madame Poulin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. J'étais assez contente de voir qu'il y avait un changement ici parce qu'on fait face sur la rue du Rocher à un problème majeur de gestion de poubelles. Je parle entre du Rocher et la Joie, entre deux synagogues, les deux synagogues entre autres. Et c'est clair que c'est infesté dans cette partie-là. Alors, à un moment donné, là, il faut falloir que ça change. Je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué de faire ramasser les poubelles ou si compliqué de faire respecter le règlement qu'on peut sortir les poubelles 2 fois par semaine. Maintenant, c'est une en plus, là, avec les bacs bruns. Je ne comprends pas que je dois vivre ça constamment et ramasser moi-même les poubelles de mes voisins qui sont éventrées partout sur tous les terrains. Bien évidemment, c'est une problématique qu'on vit à d'autres endroits dans l'arrondissement. Je comprends qu'il y a des endroits plus problématiques. Mais... C'est inquiétant si vous le vivez ailleurs. Oui, non, je comprends. Juste sur cette ruelle, oui, là, c'est vraiment inquiétant, là. Absolument. C'est un problème qu'on tente vraiment. Il faut trouver un moyen de mieux communiquer comment gérer ces poubelles. Et là, ils ont des bacs et des bacs et des bacs et des bacs et des bacs. Fait que tout ce qu'on a l'impression, c'est vraiment de vivre dans un dépotoir. Je fais pas de blague, là. Non. Il y a des poubelles constantes qui débordent de leurs containers, qui débordent de ça. Ça rentre dans les terrains. Il y en a partout. C'est éventré partout. Mais personne ne bouge pas. Et ça, c'est tous les jours. Oui. Pas 1 fois par semaine. Pas 2 fois par semaine. Mais tous les jours. Oui, on va se pencher. Je voudrais parler aussi avec la communauté des synagogues pour voir comment est-ce qu'on peut Absolument. organiser ça. Absolument. Parce que je comprends qu'ils génèrent beaucoup de déchets, là. Je comprends. Oh non. Mais ça, c'est pas mon problème, moi, comme concitoyen, régler ça, c'est le vôtre. Absolument. Vous allez rajouter une synagogue sur la rue Bernard. J'ai hâte de voir comment vous allez dealer tout le problème de poubelle. Je vous dis, c'est vraiment inquiétant. Très bien. Elle veut nous parler de synagogue. Monsieur Muller, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Good evening. I would like to refer to the woman that spoke before Mr. Feig, Madame Poulin. I sat here at the previous council on February 7th, beginning of February. At that time, I heard her speak about her issue with the garbage and the mice and everything. My name is Sam Muller. I am not elected by the Hasidic community to represent them. I did not. My name is not Le Communauté or Hasidic community. I'm just a concerned individual that, as I listened to those comments, I was bothered by it. So when I left the council, I called up the management of the synagogue where I attend, and I asked them about it. I asked them if they have issues with rats and mice, and they told me that the synagogue does not have any issue. I called a few tenants that live on top of the synagogue, and I got the same answer. I called the person from the garderie. I asked the management of the synagogue about the garbage. He told me that in the past, there was an issue with people bringing garbage to the synagogue because they thought that as it's a commercial space, maybe they have more frequent pickups. So people used to bring garbage. And he told me that he even told the inspector many times that he would love for them to open the garbage bags and find out who put it. The synagogue even paid for a company to install cameras, and they put up a sign there a while back stating that there are cameras, and whoever puts garbage there would be, they would give over to the authorities. They bought more garbage bins, and he told me that there has been a long time that the issue should be solved, and it's much better than it used to be. Sometimes there are still people bringing, but when they see the sign, they stop with that. And after that, I called up Madame Poulin. I called her up, if I remember correctly. It was the weekend of the February 16th, and I told her that I'm concerned about her comments, and we want to try to find out what the garbage issue is and if we can solve the issue as neighbors. We agreed to meet during the week. We spoke a few times, and we agreed to meet on the, I think it was the 24th. Yes, it was the Sunday, the 24th. On the 24th, I called her, and it looks like there was some misunderstanding, and she told me that she didn't really understood that we were going to meet that day, and she's leaving town. She will be back somewhere, so a week or so, so I was waiting for her to call me back as soon as she gets back. So as I'm sitting now here and she's here, I would
gladly, when we finish the council, go over there, see what the issue is, and try to find a solution. So I just wanted to put it in perspective and give my side of the update for the council, as it was mentioned, this issue at the previous meeting. I wanted to give the update at the current meeting. Well, thank you very much. Donc, telle est la coutume, là, je vais traduire brièvement ce que M. Poulin nous a dit. Il a dit qu'il a contacté Mme Poulin suite à son intervention au dernier conseil. Ils n'ont pas eu la chance de se rencontrer à date, mais il espère même ce soir, si c'est possible, Mme Poulin. Oui, non. OK. Mais Mme Poulin, en attendant que nous, on s'organise, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Bon, mais écoutez, si ça ne vous intéresse pas, moi, je ne suis pas là, moi, je ne forcerai pas la note. Là. OK. Moi, j'ai pas compris dans les interventions de M. Mueller qu'ils avaient lancé des accusations envers vous, là. OK. OK. D'accord. Oui. Mais que j'ai réalisé qu'après avoir parlé à certaines personnes, que ce n'est pas ma responsabilité de citoyen. Moi, j'ai un problème. Le problème, c'est de vous l'adresser et d'adresser ta tour de trouver les solutions. Oui. Sauf qu'au-delà de ça, c'est sûr que quand les gens s'organisent, surtout les gens concernés, ça nous aide aussi. Je ne dis pas que ça substitue notre travail aucunement, mais ça nous aide. I would just add... C'est vrai. Oui, non, c'est bon. Monsieur Mueller, juste terminer ce que vous avez dit. Donc, je pense qu'il y a une ouverture. Ma question, Monsieur Mueller, ça serait, est-ce que vous avez parlé aux autres voisins de la ruelle? Have you had a chance to talk to the other neighbors? I have spoken to a few neighbors. I am not in charge of the synagogue, so I do not know every single detail, but from what I heard from other neighbors, I spoke to neighbors across the street. I spoke to the people living in the building right next to the synagogue. So far, I didn't hear no one of them have any issue with mice or rats. Okay. But as a concerned citizen who is a neighbor, I still wanted to reach out and try to find a common solution for this issue. Okay. But I was really glad to see that it looks like the issue is not from the synagogue itself, as none of the immediate neighbors have this issue. So we... Ça nous fait plaisir de recevoir les photos. Ça nous fait plaisir parce que notre inspecteur en propreté, lui, ça l'aide dans son travail. Fait que, oui. Pas eu de réponse. Celui d'un an, oui. Oui, vous aviez toutes des photos, là, j'en ai encore plus. Là. OK, mais les plus récentes, s'il vous plaît, ce serait... OK, très bien. Bon, Monsieur Mueller, merci. Merci pour votre intervention. Bravo. Je pense que c'est un très bon signe. Oui, Madame Leblanc. I had while waiting outside, we didn't have place. There was a lot of people there, and I had the opportunity to talk to. Okay. Hello? Okay. So I took the opportunity to talk to a lot of people there that were concerned about synagogues and the likes, and I was impressed. I found that a lot of people that just got a lot of misinformation, and we offered them that the community would love to sit down and talk with those people, and like 10 people took me up on the offer, gave me their numbers, and we planned a meeting. So I would like to give this offer again to anybody here, the people that have, somebody just doesn't want me to exist here. I don't think there's something to talk. But with the other people that have real concerns, I would love to sit with them, not me, myself, and the community, and find common ground. I think it's possible, and I'm giving the offer. Anybody that wants, today, next month, they can find us, and we'll gladly sit down and find common ground and make sure we're willing to give, they should give, find a way that we can live together in peace. So I hope that... Monsieur Poulin, I didn't ask here. Poulin, s'il vous plaît. Non, mais, Monsieur Poulin, on reproche souvent à M. Lieberman d'être celui qui parle en arrière. S'il vous plaît, ne lui donnez pas l'occasion de la prochaine fois s'il vous plaît. Merci. Don't use my offer for your intention. You know there's thousands of people watching us tonight on the web, and they're all going to call you. It's okay. Je suis prêt. OK, c'est bon. To be able to live in a peaceful neighborhood, it's all worth it. OK, d'accord. And I'll be waiting at my phone. I'm sure it will be ringing off the hook.
Merci, M. Lieberman, de votre question.